monks should not add or remove or change any of the rules that the Buddha taught. Trong cuốn sách thì có cái phần sư bôi đỏ ạ, là một số Phật tử thì nói rằng là Đức Phật là người đã sáng tạo ra cái đạo Phật, nhưng mà những cái giáo lý, nhưng mà Đức Phật thì đã phủ nhận cái sự sáng tạo ra của mình. Thế nhưng mà nếu như cái điều này thì nó sẽ là không đúng, điều này nó sẽ là không đúng, bởi vì nếu như thế thì ta không việc gì mà phải tin vào. Cái việc mà ta tin vào những cái giáo lý đó là bởi vì chính là Đức Phật là người đã dạy ra những cái giáo lý này, đặc biệt là những cái giới luật. Các vị tỳ kheo phải tuân theo những cái giới luật, bởi vì đây là những cái điều mà Phật đã dạy, như là phải tuân đúng theo, chứ không phải là tuân theo một số điều hay là tuân theo một cách khác đi. So always for the Buddhist teachings, the Buddha should be the authority, because it's the Buddha who found the Four Noble Truths and no one else. Vì thế luôn luôn là trong đạo Phật thì Đức Phật chính là người mà đã tạo ra cái đạo này, bởi vì chính Đức Phật là người đã tìm ra tứ thánh đế chứ không phải là ai khác. Also, if the Buddha was not an authority, then after Venerable Sariputta, Venerable Kassapa, Venerable Ananda taught some Dhamma, they would never need to go to see the Buddha to check whether their answer was correct, but they did. Nếu như mà Đức Phật mà lại không phải là người đã sáng tạo ra cái hệ thống giáo lý này, thì tại sao khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Kassapa hoặc là Ngài Ananda bất cứ khi thuyết pháp ở đâu thì vẫn phải quay lại và hỏi Phật xem là liệu những cái câu trả lời của các ngài đã chính xác hay chưa? Okay, then so the author believes that Buddhists do not worship an image expecting worldly or spiritual favors, but they do pay their respect to what the image represents. And I disagree with something here. The reality is, however, opposite. So oftentimes people worship Buddha images expecting wealth, health, success, and even happy sexual relationship. Trong cái phần bôi đỏ này thì có ghi là những người Phật tử thì họ không tôn thờ một cái hình ảnh để mà mong cầu được những cái lợi lạc trần thế hay là những cái lợi lạc về mặt tinh thần, mà họ tỏ cái sự tôn trọng, kính ngưỡng đối với cái mà cái hình ảnh đó biểu tượng. Nhưng mà cái phần này thì tôi không đồng ý. Có rất là nhiều Phật tử đã tôn thờ tượng Phật để mà họ mong cầu những cái lợi lạc trong cuộc sống, thậm chí là mong cầu những cái mối quan hệ tốt đẹp. Yes, then the author is talking about the Sri Lankan ritual of donating flowers to the Buddha statue and then reciting Pali text which contains the reminder that, like the flowers are impermanent, our body is also impermanent. However, this text is, as far as I know, not included in our scriptures, and this seems to be only Sri Lankan ritual. I've never seen it in Myanmar. Trong này lại còn có ghi nữa là có những cái nghi lễ ở Sri Lanka, đó là mọi người cúng hoa trước tượng Phật rồi tụng những cái bản kinh Pali để mà nhắc nhở là hoa này rồi là vô thường, thì thân này cũng như vậy là vô thường. Nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi nghĩ là những cái phần kinh Pali có nội dung như vậy thì không có trong hệ thống kinh điển. Tôi nghĩ đây chỉ là cái nghi lễ của Sri Lanka thôi. I now realize that this is a portion we actually went through, so at least we are sure we are not missing anything. So there is this saying, intolerance is the greatest enemy of religion. So the author took this from the original book, according to which this book is written, but however, there is no source for this. It seems that the Buddha explains, that doesn't seem that's true. The Buddha explained that only in the Buddha's teachings there are people who achieved enlightenment. So although Buddhism can tolerate other
religions and other faiths close by, it doesn't tolerate their teachings on enlightenment. It doesn't accept it. Những cái phần tôi vừa nói đó là những phần chúng ta đã đi qua rồi, nhưng mà để chắc chắn là chúng ta không bỏ sót cái thông tin gì. Ở đây thì có một thông tin nữa, sư bôi đỏ trên màn hình ạ, là sự thỏa hiệp đó là kẻ thù lớn nhất của tôn giáo, sự không thỏa hiệp là kẻ thù lớn nhất của tôn giáo. Thì cái này thực ra là nó không có nguồn, không có cái dẫn chứng nào cho cái nhận định này của tác giả cả. Phật đã giải thích rằng là chỉ có trong đạo Phật thì mới có con đường dẫn đến giác ngộ. Mặc dù là đạo Phật thì có thỏa hiệp đối với các tôn giáo khác, các đức tin khác, nhưng mà không một giáo lý nào mà sẽ dẫn được đến con đường chứng ngộ, và đạo Phật không thỏa hiệp cái điều là những giáo lý khác cũng dẫn đến chứng ngộ. Yes, then we have this saying about the spittle. I think we went through this already. So just to repeat, there is this simile that denouncing unfair criticism of other religions, the Buddha likens it to a man who looks up and spits at the sky. The spittle does not soil the sky, but comes back and soils his own face. I actually saw this in a Christian website where they use it for Jesus. So it seems like this simile is actually coming from Christianity. We have something similar in Buddhism, but not exactly this one. In Buddhism, in the Akkosa Sutta of Samyutta Nikaya, a Brahmin comes to see the Buddha and he blames him. And the Buddha explains to the Brahmin that because the Buddha does not accept the blame, the insults, then the insults stay with the Brahmin. Và ở đây còn một cái nhận định nữa, đó là khi mà nói những cái lời chỉ trích về những cái tôn giáo khác thì Đức Phật đã nhận định là đây là giống như việc một người mà ngẩng mặt lên trời rồi nhổ nước bọt lên nền trời, thì cái nước bọt nó sẽ không làm bẩn nền trời mà nó sẽ rơi xuống đúng vào mặt mình. Thì thực ra cái này là tôi đã nhìn thấy ở trong một cái website của Thiên Chúa giáo, nhưng mà thực ra là nó nói về Chúa Giêsu, chứ còn Đức Phật thì không có nói như vậy. Nhưng mà cũng có một câu chuyện gần giống như vậy, đó là khi mà một người Bà La Môn đến và chỉ trích Phật thì vì Phật không nhận những cái lời chỉ trích này, cho nên là những cái lời sỉ nhục chỉ trích này đã ở lại với ông ta. The simile of spittle totally is not there in our scriptures. So either a Buddhist scholar made it up, or it is indeed taken from Christians. Và cái so sánh của bãi nước bọt này thì hoàn toàn là không có trong giáo lý của Phật, hoặc là tác giả đã dựng lên, bịa ra, hoặc là họ đã mượn từ phía Thiên Chúa giáo. Okay, then we have here a very interesting point, and that is throughout its peaceful march of 2,600 years, no drop of blood has been shed in the name of the Buddha. No mighty monarch has wielded his power sword to propagate the Dhamma. But that's not true. So we know at least of one case for sure when Buddhism was used for war, and that's in the case of the King Duttagamini, who fought war against the Tamils in Sri Lanka in the name of Buddhism. It's even mentioned in the Sri Lankan chronicle called Mahavamsa. Và phần bôi đỏ này, trong suốt thời kỳ 2.600 năm thì không có một giọt máu nào được nhỏ ra dưới danh nghĩa Đức Phật, và không có một nhà vua nào mà đã sử dụng những cái gươm giáo để mà bảo vệ giáo pháp. Nhưng mà điều này thì là không đúng, bởi vì là đã có ít nhất là một trường hợp mà họ mượn danh nghĩa đạo Phật để gây chiến, đó là của vị là Duttagamani ở Sri Lanka, và vị ấy đã dụ mượn danh nghĩa đạo Phật để mà gây chiến tranh, và điều này vẫn còn lưu lại trong lịch sử của Sri Lanka. Okay, so
The Buddha even went to the extent of requesting his followers not to bow down submissively to a superior authority. That's totally opposite of what the Buddha requested. Monks always have to bow down to monks who are of higher seniority, regardless whether the monk of the higher seniority is enlightened or not. And lay people should bow down to their parents and to the elders and to monks and nuns. And nuns always are supposed to bow down to monks. So this statement here doesn't seem to be based on Buddhist teachings. Và ở đây có một phần bôi đỏ nữa là Đức Phật thậm chí là còn yêu cầu những cái người tín đồ của mình sẽ không quỳ xuống trước một cái thế lực quyền lực nào. Nhưng mà ở đây thì thực ra là Đức Phật đã yêu cầu những cái tín đồ của mình là phải quỳ xuống. Chẳng hạn như là con cái thì phải quỳ lạy cha mẹ, hoặc là những cái vị tỳ khưu thì phải quỳ lạy những cái người mà cao hạ hơn. Seems like there's some children. Are they your children? Yes, sorry, my daughter. Sorry, Bande. That's your daughter. Is that just your daughter, or is there anyone else? Yeah, it's my daughter here. She's little. Yes. So mother is regarded as a convenient ladder to ascend to heaven. That's so weird. The author does not provide any reference for this very controversial statement. And this is, although this is very obvious Indian culture, this is something that Indians believe in. But I am not aware of any Buddhist scripture that would support this idea. Có một phần nữa là người mẹ thì được xem là nấc thang để nâng đỡ lên thiên đường. Thì mặc dù là cái điều này thì rất gần với truyền thống của Ấn Độ, nhưng mà tôi không tìm thấy trích dẫn trong kinh điển cho phần này. Actually, it is taken so far that in India, the merits that a wife does are actually owned by the husband. Well, it makes sense if she does those merits from the positions that the husband, earns, but there is no support. I see, but it doesn't seem to be explained in this way in the Indian culture. So regardless whether the woman does those merits from the wealth of the husband or not, whatever the woman does as good or bad is taken as good deeds or bad deeds of the husband. Of course, if she does use the wealth of the husband for good deeds, and the husband specifically approves of that and says that this is good, then that's fine, but not otherwise. Thậm chí thì người Ấn Độ thì họ còn đi xa đến mức tin là tất cả những cái công đức mà người vợ làm được thì đều thuộc về người chồng. Thực ra cái này nó chỉ logic nếu như mà người vợ làm cái công đức này, ví dụ bố thí bằng cái tài sản của người chồng thôi. Nhưng mà ta phải hiểu là bất cứ cái gì thiện nghiệp hay là ác nghiệp người vợ làm thì sẽ là thuộc về người vợ. Chỉ khi nào mà người vợ dùng cái tài sản của người chồng để đi làm phước mà người chồng đồng ý với điều đó thì nó mới được tính là người chồng cũng có phước. So here the author is talking about attachment to intercourse, to sexual intercourse, but we do not get any. Interestingly, the scriptures are very liberal about sexual intercourse. So this statement doesn't seem to be based on any scripture, and he also doesn't provide any reference to that. Ở đây thì tác giả đề cập đến cái sự dính mắc quá mức vào việc quan hệ tình dục, nhưng mà thực ra thì đạo Phật cũng khá là cởi mở về vấn đề quan hệ tình dục, nên tôi không thấy có cái trích dẫn nào về việc này. The same thing with seduction. It seems, however, that the scriptures
explained that woman naturally is seductive. So that would mean that woman naturally, regardless whatever she does, would be doing something wrong according to Buddhism. These statements from the author do not seem to be supported by anything in the Buddha's teachings. Và trong này thì còn có một cái phần nữa, đó là chỉ trích cái sự quyến rũ. Thế nhưng mà sự quyến rũ của phụ nữ, nhưng mà theo như cái kinh điển Phật giáo thì người phụ nữ họ không làm gì thì tự bản thân cái người phụ nữ là họ đã có sức quyến rũ đối với người nam rồi, dù họ có làm gì hay là không. Okay, then we learn here something about Abhidhamma Pitaka. There is a general idea that Abhidhamma Pitaka was compiled later than Sutta Pitaka and Vinaya Pitaka, but you need to be careful because the Abhidhamma Pitaka in our tradition, in the Theravada tradition, is an essential piece, is an essential collection of information that we need to understand the Buddha's teachings. And there is no, and I cannot think of anyone who could teach or make or write Abhidhamma Pitaka. Even the author himself says that only the Buddha or someone as wise as the Buddha could compose Abhidhamma Pitaka. Và tiếp theo nữa có một phần quan trọng, đó là phần vi diệu pháp. Thì trong này ghi là vi diệu pháp thì được tập kết ở sau tạng kinh và tạng luật. Thế nhưng mà vi diệu pháp theo cái góc nhìn của Theravada thì là một cái nhánh rất là quan trọng để mà có thể hiểu được những cái giáo lý của Đức Phật. Và tôi tin rằng là tôi không tin là có thể có một ai mà có thể viết được nên vi diệu pháp cả. Và chính tác giả cũng nhận định là chỉ có Đức Phật hoặc là một người có trí tuệ tương đương với Phật mới có thể sáng tạo được, viết được nên vi diệu pháp thôi. So we believe that Abhidhamma Pitaka is coming from the Buddha, and we believe that the Buddha taught it in heaven in the long version. Then he taught the short version to Venerable Sariputta, and then Venerable Sariputta, based on the short version, made neither short nor long version. Và như vậy là chúng ta biết là vi diệu pháp là được Phật thuyết ở trên cõi thiên, và Phật thuyết ở trên cõi thiên là phiên bản dài. Sau đó thì ngài thuyết lại cho ngài Xá Lợi Phất cái phiên bản ngắn hơn, và ngài Xá Lợi Phất thuyết lại cả phiên bản dài lẫn phiên bản ngắn. Okay, then here in page 217 of the PDF book, there's a little an interesting thing where the author, he believes that the third precept of the 10 rules is more strict than the third precept of the 8 rules. But there is no such mention in our scriptures. It actually seems that the third precept of the 8 rules is exactly the same as the third precept of the 10 rules. Và ở đây trong cái trang 17 bản PDF thì tác giả tin rằng là cái giới thứ 3 ở trong cái 10 giới, cái giới thứ 3 nếu một người giữ 10 giới thì nó sẽ chặt hơn là cái giới thứ 3 nếu mà một người giữ 8 giới. Thế nhưng mà cũng không có dẫn chứng trong việc này. Hai cái trường hợp này, giới thứ 3 nó vẫn y hệt nhau. Alright, then the powers are distinguished from the spiritual faculties in that they are unshakable by their opposites. That is actually true, but it's not complete. The idea is that the 5 powers, bala, are different from they are different from the 5 spiritual faculties by the fact that you can practice your spiritual faculties even without meditation.
well, you need some mindfulness concentration. But whoever practices these 5 things, they're practicing spiritual faculties. But if you practice these five, after you have achieved at least the first jhana, then we call them bala. So this designation bala is meant to show that they are developed after you have achieved jhana. Và ở đây thì còn có một sự khác nhau giữa ngũ căn và ngũ lực, mặc dù là chúng được liệt kê ra với những tên gọi giống nhau, nhưng mà ngũ căn, khi mà một người có ngũ căn và họ hành thiền và họ đạt được các tầng thiền rồi thì mới phát triển thành ngũ lực, hay còn gọi là ba la. So you could say that the spiritual faculties are your goals that you're going to achieve, whereas the powers, they are your they are your own qualities. Như vậy ta có thể nói là ngũ căn là các cái mục tiêu của ta, trong khi đó ngũ lực thì là cái phẩm chất của riêng ta. For the first offender, actually is Upasena Vangaputta, and not Sudinna, whose breach of chastity is the reason for prescribing the first Parajika rule. That is so weird. There is no such statement in the Vinaya Pitaka. Venerable Upasena actually was very strict. There was a problem when Venerable Upasena trained a student who was just 1 year younger, and the Buddha did not like that, because the Buddha wanted monks to train only after they are 10 years, at least 10 years monks. So Venerable Upasena, he was taking up, students too early, but that doesn't mean that he would break any rule. And so this idea of the author is very strange. I don't think that it's in accordance with our scriptures. The first offender indeed is Sudinna, whose parents asked him to have sexual intercourse with one of his former wives, so that he then has a child, and the child can inherit his parents' heritage. Cái phần ghi đỏ này thì lại có ghi là cái người mà phá giới đầu tiên, cái người phạm lỗi đầu tiên thực ra là Upasena, chứ không phải là Sudina, và người mà đã làm thế nhưng mà thực ra thì là không phải như vậy. Cái ngài Upasena thì thực ra là ngài rất là giữ giới, và ngài chỉ có một vấn đề, đó là ngài đã nhận một cái đệ tử mà chỉ ít hơn ngài có một hạ thôi. Đức Phật không hài lòng với điều đó, và theo Đức Phật thì những cái vị tỳ khưu không nên nhận đệ tử khi mà họ chưa tu tập đủ 10 năm, khi mà chưa có đủ 10 hạ. Và cái vấn đề của ngài Upasena chỉ là ngài đã nhận đệ tử quá sớm thôi, chứ ngài không có phá giới nào cả. Và cái người mà phá giới đầu tiên thì thực sự là Sudina, là người này đã do cha mẹ yêu cầu, nên là đã phải ăn nằm với cái người vợ cũ để mà có thể đẻ con nối dõi tông đường và thừa kế cái sản nghiệp của cha mẹ. Okay, a preliminary model of the development of the Vibhanga and Khandaka may be sketched as follows. So the author is putting forth a lot of ideas on the history of the scriptures, but I like to call them soap bubbles, because there are many researchers who make up a lot of ideas, but they do not have any historical evidence that their ideas are true. They just want to find, they just do not want to accept that a person within 45 years could have different styles of teachings, different ways of teachings, and even change dialects as he goes from one country to another country where the people speak by different dialect.
the scholars just they don't want to accept. They don't want to accept, the variation in the scriptures. It is as if they felt that all of the scriptures had to be written by the Buddha during one night, so they would certainly be consistent in one language and in one way of speaking. But that's a nonsense. Can you imagine how much you can actually change your ways of talking when you talk? Can you imagine how much you can change your ways of talking when you talk to various people in different countries for so many years, for 40 years? But these so-called scholars, they have no clue. They don't understand that. It feels as if they're not thinking. Và có rất là nhiều những cái giả thuyết mà tác giả đã đặt ra, tự đặt ra cái quan điểm của mình, và tôi gọi chúng là những cái bong bóng xà phòng, bởi vì là đây chỉ là những cái quan điểm của họ thôi, và họ không có được cái dẫn chứng cụ thể nào trong kinh điển cả. Đơn giản là vì họ không muốn chấp nhận rằng là một người trong 45 năm mà có thể thuyết pháp theo nhiều cách khác nhau như vậy, thậm chí có thể thay đổi được những cái phương ngữ, những cái khẩu ngữ của mình từ vùng này sang vùng khác, và họ không muốn chấp nhận cái sự đa dạng, cái sự biến đổi đa dạng ở trong kinh điển, nhưng họ muốn tin là như thể là tất cả đều được Đức Phật thuyết trong một đêm, cho nên là cái ngôn ngữ nó phải có cái tính đồng nhất. Nhưng mà chúng ta hãy tư duy xem là một người có thể thay đổi cái cách mà chúng ta nói với những người khác nhau, thì chúng ta có thể thay đổi như thế nào, nhất là sau bao nhiêu năm như vậy. Có vẻ là những cái học giả họ đã không hiểu được cái điều này. He even thinks that some of the compilers of the Vinaya Pitaka just dropped rules if they thought they were no longer understood. It's that's his own idea of the author. He has no evidence, no example, nothing at all. Và ở đây còn có một điểm nữa là có vẻ những cái người mà tổng hợp thì đã bỏ sót một số cái giới luật, nếu như mà họ không hiểu được thì đây chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả thôi, chứ thực ra anh ấy không hiểu cái gì cả, anh không có bằng chứng. So here's the mention about the terminology. So he feels like the Buddha was coming from what was that? He was coming from certain part of India, and the scriptures sometimes have the language from a little bit different part of India. But in our scriptures, we actually learn there's a mention that the Buddha, he would actually change the way of his speaking according to the dialect of the place where he came. So the scriptures themselves mention that, but the author seems to be ignorant about that. Và có vẻ là Đức Phật thì sinh ra từ một vùng của Ấn Độ, thế nhưng mà Ngài lại có thể dùng được nhiều những cái tiếng địa phương, cái phương ngữ khác nhau, và đôi khi thì Ngài sẽ đổi cách nói chuyện khi mà đi sang những vùng khác với những cái người khác, và có vẻ như là cái người tổng hợp thì họ đã bỏ qua mất cái điều này. If there's someone who will take care of your child? Yeah, I managed to ask the nanny. Okay. Theravada and Vinaya experts have to ask for an explanation for 8 out of the 10 items. So, let me see, what's that about? Oh, I see. So, if it was true, why do I not have to ask explanation for those 8 out of the 10 items? There is no problem with that. It's just that apparently the author asked monks who were not experts, and he thought that they were experts. I think that's the only way how you can explain it. I don't see any problem with any of the 10 items, suggested by the frivolous monks of the Vajjian country. Ở trong này có ghi là những cái vị thầy về luật ở trong Theravada thì cần phải hỏi cái sự giải thích của 8 trên 10 cái đề mục, thì tôi cũng không đồng ý với cái điều này. Sorry, I didn't really understand the rest. Could you repeat the last sentence? Yes. So the main idea here is that the author probably asked monks who were not experts
but he thought that they are experts. I see. So when they did not understand, he generalized for all monks. This would probably never happen to him if he went to Myanmar. It seems this author learned about Buddhism in Sri Lanka, and Sri Lanka is not a good place to learn about Buddhism. It's Myanmar, where you can be sure you get the accurate information. Có vẻ cái thông tin sai, tức là những cái vị thầy về đạo Phật này thì vẫn cần phải được giải thích 8 trên 10 hạng mục, thì có vẻ là tác giả đã hiểu sai. Nguyên nhân có thể là tác giả đã hỏi đúng phải một cái vị sư mà họ không phải là một bậc thầy về đạo luật, nhưng mà về tạng luật, nhưng mà tác giả lại tưởng là vị ấy là bậc thầy. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu mà vị ấy hỏi một cái người thầy từ Myanmar, nhưng mà có thể là đã hỏi một cái vị từ Sri Lanka, mặc dù là Sri Lanka thì không phải là một nơi tốt nhất để mà học về giáo lý Phật. So you need to understand also that Sri Lanka doesn't have any of its own tradition. Sri Lanka has only received Thai tradition and Burmese tradition. So in Sri Lanka, you either have monks from Thai tradition or monks from Burmese tradition. But the Sri Lankan monks do not follow their teachers of their tradition. They do whatever they want. And that's why I say that Sri Lanka is not a place to learn Buddhism. Mà Sri Lanka thì không có truyền thống Phật giáo riêng, mà kế thừa truyền thống Phật giáo của cả Thái lẫn Miến. Thế nhưng mà những cái vị sư ở Sri Lanka thì họ lại không theo cái người thầy mà từ đúng cái truyền thống của mình. Thế cho nên tôi mới nói là Sri Lanka không phải là một nơi tốt để mà học Phật giáo. So there in page 234 of the PDF book, the author is again providing some note. He says here, it is interesting to note. So he's providing some of his thoughts where he's trying to explain which of these suttas Sorry. Are you there? Hello? Sư bị đứng á chị. Sư bị đứng, chị tưởng chị bị đứng. Nhung xong chưa Nhung? Xong rồi. Đấy. Cho em càng nhiều thời gian thì em sẽ càng bị say. Thôi, em gửi liền đi. Sư không có cho thì đâu. Okay, so let's continue. So the author further, sometimes he's like, it seems like sometimes he's aware that the Buddha was not food poisoned by the delicious meal of pork. Sometimes it seems he forgets it. So whenever you find this kind of mention that the Buddha was poisoned by food, then you need to ignore it, because there is a clear evidence, and from the Buddha's words as well, that whatever happened to him after the food was not caused by the food. Có vẻ như là đôi lúc thì tác giả nhớ được là Đức Phật không có bị ngộ độc sau bữa ăn đó, nhưng đôi lúc thì lại quên mất. Cho nên bất cứ khi nào mà bạn thấy cái đoạn thông tin là Đức Phật bị ngộ độc thức ăn thì hãy lờ nó đi, bởi vì chính Đức Phật cũng đã nói là cái gì mà xảy ra với Ngài sau khi mà thọ thực cái bữa ăn đó thì không liên quan đến cái bữa ăn đó, không phải là do bị ngộ độc. Okay, so then we have here the mention Venerable Sariputta and Mahachunda prevent Venerable Channa from committing suicide, and the Buddha did not object to the suicide. So that's a misunderstanding. In fact, the Buddha would surely object to that suicide, but when the Buddha learned about it, it was already done.
So there was no way to say anything about it. So the Buddha only said that it is not a fault because the monk at that moment already was an arahant. Và ở đây còn có một cái thông tin nữa, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mahachunda đã ngăn ngừa một cái vị không được tự sát, và tuy nhiên thì Đức Phật lúc đó thì không có phản đối cái việc tự sát. Điều này là không đúng, mà khi mà Đức Phật biết thì cái việc tự sát đã xảy ra rồi, nhưng mà Đức Phật không có nói đây là một lỗi lầm, bởi vì lúc đó cái người mà tự sát đó đã đắc A-la-hán rồi. Okay, another mention here. It seems that sometimes the Samyutta Nikaya has preserved smaller parts from which larger units were built, or pieces of texts which for some reason were not incorporated into the larger suttas. Well, you need to understand that the Buddha did not teach collections. The Buddha just taught different people different things. So this is not something that would show that Samyutta Nikaya appeared later. It just shows that Venerable Ananda said what he remembered from the different moments, from the different occasions of the Buddha's teachings. Và đây có một cái phần nữa, đó là cái bài kinh Samyutta thì có những cái phần nhỏ hơn tách ra từ những cái phần lớn hơn, và nó không tương thích với nhau, nhưng mà thực ra điều này là không đúng, mà đối với những đối tượng khác nhau thì Đức Phật dạy những cái điều khác nhau, và ngài Ananda thì nhớ được những cái điều khác nhau từ những cái khoảng thời gian khác nhau. Then the author tries to decide what is related to Buddhism and what is not related to Buddhism, such as the Matugama Samyutta, which is actually a whole chapter on women, on the character of women. And in Matugama Samyutta, the Buddha basically explains what is the suffering that women have to go through. And I think this is very important because monks are wondering what is the difference between the suffering of a man and of a woman. So Matugama Samyutta is definitely a passage related to Buddhism. Có một cái phần nữa sư không đồng ý, đó là một số trong những cái bài kinh Samyutta Nikaya thì có chứa những cái nội dung mà không liên quan đến Phật giáo, chẳng hạn như bài kinh Matugama Samyutta, thì nhưng mà thực ra cái bài kinh này là nói về cái sự những cái nỗi khổ của người phụ nữ. Bài kinh này nó liên quan đến người phụ nữ, và lúc đó là khi mà các vị tỳ khưu không biết được rằng là người đàn ông và người phụ nữ thì sẽ phải chịu những cái nỗi khổ khác nhau như thế nào. So here again, in page 259, again, the author is trying to put forth some idea how the scriptures could look different from what they're looking now. It's as if the author would never be able to accept that the way we have it now was in the past. So whatever change he can make up, then that's good. Do you know what I mean? So it definitely cannot be the way now it was in the past. Therefore, we need to find some change, something that changed, whatever that is. So it's a stubborn attitude that certainly scriptures must have changed, that they cannot be the same as before. Có một cái điểm nữa ở trang 259 ạ, là tác giả là do cái sự cố chấp của tác giả không chấp nhận được là cái kinh điển nó đã giữ nguyên từ ngày xưa cho đến bây giờ, mà nghĩ rằng là theo một khoảng thời gian dài như vậy trôi qua thì bây giờ là ngày nay, còn ngày xưa là ngày xưa, thì chắc chắn là phải có một cái sự thay đổi gì đó. Thế nên là tác giả đã có một số cái sự thay đổi, điều chỉnh mà tác giả nghĩ là phù hợp. So, for example, here you can see the Anguttara Nikaya had only 10 nipatas. The idea is that that's one thing. But now his idea is that the Anguttara Nikaya at the chapter 10 should contain only suttas where the Buddha speaks about 10 things. And he finds there
that there are suttas or discourses where are also 20, 30, or 40 things explained. Well, and what's that problem? They're the multiples of 10, so they can be there. It doesn't make any, it is no evidence that these discourses would be added there later. Chẳng hạn như là trong cái bài kinh Anguttara Nikaya này thì chỉ có 10 cái Nipatas thôi. Thế nhưng mà có thể là tác giả đã suy luận ra từ cái điều là trong những cái bản kinh khác thì có 20, 30 hoặc là 40 những cái thông tin được đưa ra, cho nên là tác giả mới suy luận ra là như vậy. Old material may sometimes be preserved from which the Vinaya Pitaka has been built. Yet another idea on the history of the scriptures. So the author is presuming literally anything and everything. These slight unsubstantiated insinuations only decrease the value of his book. So he doesn't have any evidence for these ideas, but he puts them forth. And we need to be careful about that. Đây là một phần nữa, những cái tài liệu cũ thì đôi khi được bảo tồn từ những thứ mà cái tạng luật đã được xây dựng nên, thì đây cũng chỉ là một cái giả định của vị ấy thôi, chứ vị ấy không có bằng chứng, nên là đây hoàn toàn là cái giả định mà tác giả đã đưa ra thôi. All right, then he believes that Sutta Sangaha was actually included in the Burmese Khuddaka Nikaya, but I'm not aware of that. I don't think that Sutta Sangaha was ever included in the Burmese Khuddaka Nikaya. Và tác giả cũng tin là Sutta Sangaha thì được lưu ở trong cái hệ thống kinh điển của Miến. Thế nhưng mà tôi thì không nghĩ là như vậy. Trong cái tạng kinh của Miến. Yes, Sutta Sangaha is a small book. We spoke about it a little bit earlier. I think I'm actually repeating what I said some time ago. Okay, then it could have been collected and formalized in Kosambi. Again, idea. He thinks that if there are some suttas that come from Kosambi or from Isipatana or from Jetavana, then certainly the Buddha did not teach them there, as if the Buddha could not live in one place for a longer time. He himself mentioned that the Buddha spent, like 20 years in Savatthi. So why wouldn't the discourses that he taught in Savatthi be from Savatthi? So the author is a little bit contradicting himself. Và ở đây thì có một ý nữa là có thể những cái bài kinh này đã được tổng hợp lại từ Kosambi, bởi vì cái vị tác giả này không tin là Đức Phật có thể ở được một nơi quá lâu. Thế nhưng mà chính cái vị ấy cũng lại ghi là Đức Phật đã dành 20 năm ở Savatthi. Thế thì tại sao bài kinh này lại không thể từ Savatthi được mà lại phải từ Kosambi? Thì chính là tác giả tự mâu thuẫn với mình. And he himself says this, however, remains highly speculative. He is open, to say that they're just his ideas, but he has no evidence for that. So why does he put them forth? He can keep them for himself. He doesn't need to, put them in a book like this. Nhưng mà đến cuối thị phần Vôi Vàng, tác giả cũng nói là tuy nhiên những cái điều này thì cũng vẫn là những cái điều mà còn đang gây ngờ vực. Thế thì nếu mà vẫn đang ngờ vực thì tại sao tác giả lại đưa vào quyển sách? Tại sao không giữ những cái điều gây ngờ vực đấy cho riêng mình thôi? Why would these people need to show that the scriptures are not coming from the Buddha? Why wouldn't they use their energy and their knowledge and their expertise to show that they are coming from the Buddha? In both ways, they would be theories. You can decide which theory you want to make up. Do you want to make up a theory that indeed this is coming from the Buddha based on the evidence you have? Or do you want to make up a theory that this is not coming from the Buddha against the evidence that you have?
Thế đây là họ tại sao mà những cái người tác giả này họ lại phải dành ra cái trí tuệ và công sức của mình để tạo nên những cái giả định như thế này? Có hai cái giả định mà họ có thể tạo nên được. Một là tất cả những cái giáo lý này thì thực sự là do Phật thuyết dựa trên những cái bằng chứng mà chúng ta có, hoặc là cái giả định thứ hai là họ có thể nói là cái giả định này là không phải là do Phật thuyết và họ có thể bịa ra cái giả định đó bằng cách là chống lại những bằng chứng mà đã có. In page 278, we have here a little spelling mistake. It should not be aridure, but it is avedure. Ở đây trang này thì lại có 278 thì lại có một số cái lỗi chính tả nữa. Không phải là aridure mà phải là avidure mới đúng. So again, the author believes that Patisampida Magga, book now in Khuddaka Nikaya, should be in Abhidhamma, but he is amazed why is not Patisampida Magga included in Abhidhamma. Well, because Patisampida Magga was taught by Venerable Sariputta and Abhidhamma was taught by the Buddha. So how could Patisampida Magga be in Abhidhamma? But as soon as you break the evidence, as soon as you just don't believe anything, then you can make any theories you want. And then, of course, you're confused about everything. Thế rồi lại có một cái nghi vấn là tại sao cái phần Patisampidamagga lại không ở trong vi diệu pháp? Thì đơn giản là tại vì cái phần Patisampidamagga này là do Ngài Xá Lợi Phất nói, thế còn cái vi diệu pháp thì là do Phật thuyết, cho nên nó không thể ở trong được. Nếu mà từ đầu bạn đã không tin tưởng rồi thì mình có thể bịa ra bất cứ cái lý thuyết nào. Patisampidamagga là vô ngại giải đại. Kinh vô ngại giải đại. Nó là vô ngại giải đạo chứ không phải là kinh. Vô ngại giải đạo. Okay. So when you read that Abhidhamma Pitaka is younger than Vinaya Pitaka and Sutta Pitaka, the only way how we can like accept this kind of idea is as the completion, the completed date. It is indeed true that the Kathavatu was written by Venerable Moggaliputta Tissa. Actually, Moggaliputta Tissa, not Moggaliputta. He's using the double L, but there should be one L. Anyway, by Moggaliputta Tissatera. So that's true. The Abhidhamma Pitaka was apparently finalized by the Third Council, maybe 2-3 centuries before Christ. But that doesn't change anything on the fact that the basis of the Abhidhamma Pitaka was taught by the Buddha. So the author is creating his theories on the historicity, totally disregarding any evidence that's available. Và ở đây thì có một cái phần nữa là cái tạng vi diệu pháp thì được xem là mới hơn hai cái tạng kinh và tạng luật, bởi vì là do cái sự phức tạp ở trong cái đánh số 5 tháng của nó, nhưng mà thực chất thì là tạng vi diệu pháp là được thu thập tổng hợp lại từ cái lần kết tập kinh tạng lần thứ 3. Thế nhưng mà dù nó được kết tập vào thời điểm nào đi chăng nữa thì cái phần cơ bản chính yếu của nó thì cũng vẫn là những cái giáo lý mà do Đức Phật đã thuyết. His idea that Abhidhamma Pitaka started to originate maybe 200 BCE and 200 CE is totally contradicting everything else what he wrote about Abhidhamma Pitaka. He explains himself, and that's a very important knowledge, that some important points in Abhidhamma Pitaka are actually mentioned in Vinaya Pitaka, in the old portion of Vinaya Pitaka. So you could not have these mentions mentioned in the Vinaya Pitaka as a rule, and then suddenly the Abhidhamma Pitaka would appear. You can refer only to something that exists. You cannot refer to something that doesn't exist. And the Vinaya Pitaka refers to Abhidhamma Pitaka with a rule. It's a rule about bhikkhuni, that nuns can ask questions about Abhidhamma. How would bhikkhunis be allowed to ask questions about Abhidhamma if there was no Abhidhamma? So his ideas about Abhidhamma are very unacceptable.
ta có thể thấy là có nhiều điểm ở trong vi diệu pháp thì nó cũng đã chứa ở trong cái phiên bản rất là cổ của tạng luật rồi. Thế nếu như mà vi diệu pháp mà có sau cái tạng luật thì làm sao mà nó lại có thể chứa được những cái điều mà tạng luật đã đề cập đến được. Chẳng hạn như có một cái giới luật là các vị tỳ khưu thì được hỏi vi diệu pháp khi nào, thì cái này là nó ở trong tạng luật. Tạng luật có một cái điều là những cái điều kiện để mà một vị ni được hỏi về vi diệu pháp. Thế nếu mà lúc đấy chưa có vi diệu pháp thì làm sao trong tạng luật lại có cái thông tin này được? Tôi nghĩ đây là một cái sai không thể chấp nhận được. Okay, yet another soap bubble. Something, what was that? Kuddaka Nikaya, Nidhikanda Sutta, seems originally to have existed as a separate text. Thus, this quotation has no bearing on the existence of this Nikaya. So look at this. He says seems. He explains that he's not sure whether the Nidhikanda existed separately. But then suddenly he makes a clear claim that definitely the Nidhikanda Sutta is not reliable. So he's not sure about one thing, but he bases on this thing some other idea, and he's sure with the other idea. You know what I mean? Yes, I see. So he makes an assumption which is not clear, and then he use it as a proof for the next. Yes, as a proof for certain claim. Yes. Ở đây thì lại mắc một cái lỗi về gọi là xảo biện ạ. Tức là ngài đưa ra một cái giả định là có vẻ như là cái Khuddaka Nikaya này thì nó riêng rẽ khỏi Nihikanda. Thì ban đầu là ông ấy đã dùng cái từ là có vẻ như, thế xong rồi thì ông ấy lại dùng cái có vẻ như đó để làm một cái bằng chứng cho những cái lập luận tiếp theo của mình. Tức là những cái lập luận đó thì đã dựa trên một cái là không chắc chắn. So then we have the mention more in detail about the Buddha's dialect. So he's basically trying to explain that the language of the scriptures is different from the Buddha's language. And he's forgetting the fact, well, this is not his idea, he's just copying from somewhere else. But these people, they forget that wherever the Buddha would go, he would simply speak in the dialect of the place where he came. He was not clinging or attached to that one dialect that he learned as a child. Và ở đây thì lại có một cái điều giải thích nữa, là có vẻ như là cái ngôn ngữ của kinh được chép thì là khác với cái ngôn ngữ, cái phương ngữ mà Phật đã học từ khi còn nhỏ. Thế nhưng mà họ đã quên mất một cái điều là Phật đi đến đâu để thuyết pháp thì ngài dùng luôn cái ngôn ngữ, cái phương ngữ của vùng đó, chứ ngài không có dính mắc vào một cái ngôn ngữ mà ngài đã học khi còn nhỏ. Yes, he considers the Khuddaka Nikaya as a scripture open for new texts. As soon as a scholar learns that a new text was added in the commentaries, they take it as the green light, you know, like when you're going on the road, as the green light for them to say that, aha, so actually anything could be added. No, the mention in the commentaries that something was added or that something was changed shows you that anything that was added or anything that was changed is mentioned in the commentaries, and therefore no other addition or no other change is acceptable, because it would then have to be mentioned in the commentaries. Và ở đây thì lại có một cái quan điểm khác nữa, đó là Khuddaka Nikaya thì là rộng mở để mà có thể thêm được các cái văn bản khác vào. Thì cái điều này là hoàn toàn sai. Học giả đã thấy một số những cái phần mà được điều chỉnh, được thêm vào ở trong cái bản chú giải, và họ coi đây là một cái đèn xanh để mà có thể thêm vào cái phần kinh này những cái thông tin nào khác. Nhưng mà thực ra không phải như thế. Tất cả những gì được thêm vào bản chú giải thì nó đã nói rõ là đây là những cái phần mà được thêm vào bản chú giải, chứ không phải là thêm cái gì cũng được. Nếu như bất cứ cái gì mà không được đề cập đến ở trong bản chú giải thì tức là mình sẽ không được thêm vào như thế.
So let's move on. The Abhidharma books were clearly composed after the third division of the schools. The contents of the Abhidharma books of the Sarvastivadins differ greatly from those of the 7 books of the Theravadins, who are an offshoot of the Vibhajyavadins. Now, you need to understand that Theravada is Vibhajyavada. That's what we have in our scriptures that we accept. Anyway, this is a problem. So an ayah that is based on a presumption that if the Buddha taught Abhidhamma in heaven and monks learned it from Venerable Sariputta, then all schools would simply accept it and have the same. There is no evidence that this should have been so. Different monks accepted and had access to different texts. It is possible that Abhidhamma simply did not find its way to the other schools because it was too hard to understand or too much to remember. Đây thì có một cái phần nữa, đó là vi diệu pháp thì hiển nhiên vi diệu pháp đã được sáng tạo ra sau cái lần chia rẽ thứ 3 của các cái trường phái Phật giáo. Thế nhưng mà cái điều này thì là không đúng, tại vì là với cái niềm tin rằng là Đức Phật đã thuyết vi diệu pháp ở trên cõi thiên và sau đấy thì được Ngài Xá Lợi Phất thuyết lại. Thế còn cái lý do mà tại sao có những cái tôn giáo mà có những cái nhánh mà lại không có học về vi diệu pháp á, thì có thể lý do nó là vì cái vi diệu pháp rất là khó hiểu và rất là khó nhớ, cho nên là thuyết truyền ở một số cái nhánh. So again, you see, if these scholars use their intelligence to show that the texts are coming from the Buddha, I'm sure that would be much more useful. They will never, you can always say that that you didn't say something unless it is video recorded. Like how do I know that? What is the proof that that Socrates wrote the things that we believe that Socrates wrote? What is the proof that Plato wrote the things that Plato wrote? There is no proof. You want to believe it, so you believe it. You don't want to believe it, so you don't believe it. You see, there's no way how to prove it. There is no way how to disprove it. So this is a total loss of time of these scholars. Nếu như mà cái học giả này mà dùng cái thời gian và cái trí tuệ của họ để mà chứng minh rằng là những cái bản kinh này hay là vi diệu pháp là do chính Phật thuyết thì sẽ lợi lạc hơn rất là nhiều. Chứ họ cứ khăng tin là tôi không tin vào cái gì trừ khi là nó có được ghi chép bởi video lại. Thế thì những cái điều mà Plato đã viết hoặc là Socrates đã viết thì cũng làm gì có bằng chứng gì. Cho nên là chẳng có bằng chứng và cũng chẳng có cái bằng chứng nào để phủ định cả. Bạn muốn tin thì bạn tin, bạn chứng minh được, và nếu bạn không tin thì bạn cũng sẽ chứng minh được theo chiều ngược lại, theo cái cách của bạn. I don't remember exactly, but I think actually one of these philosophers, maybe Socrates, didn't actually write anything at all. His students wrote it down for him. So we don't even know whether his student wrote it correctly or exactly. And still nobody is disputing it, or it seems nobody is disputing it. Thậm chí là cũng có người cho rằng là Socrates thực ra chẳng viết ra cái gì cả, mà toàn là học trò của ông ấy viết ra thôi. Thế nhưng mà cũng chẳng có cái tranh cãi nào cả, vì cũng không có cái gì để mà tranh cãi, cũng không có bằng chứng nào để mà tranh cãi. So there you see the bias of these scholars. These scholars, they want to criticize the historicity of scriptures because, I don't know, they get money of that or they get fame of that. I don't know why would anyone do this. It's totally lost time for them. Và đây là cái sự thiên lệch của các cái học giả, không biết là vì tiền hay là vì danh mà họ chỉ trích cái lịch sử của kinh điển. Thế nhưng mà tôi hoàn toàn là không đồng ý với họ. In the note 468, we see totally copied and pasted note from long ago in that book, where the author is trying to explain that we have no concept of bodhisattva as a path as a higher path than trying to become an arahant this life. So that's totally wrong. First of all, it's because he doesn't accept Buddhavamsa book as book coming from the Buddha's time because of his weird theories for which he doesn't have evidence. And second, there are suttas in Majjhima Nikaya and in Anguttara Nikaya which actually talk about bodhisattvas who are going to become a Buddha, not an arahant.
So we know that there is a difference between wanting to become a Buddha and wanting to become an Arhat. The author is maybe too much biased against Mahayana, and he's trying to criticize Mahayana there where it's not necessary. Và ở đây thì tác giả cũng chỉ trích cái con đường Bồ Tát đạo là việc đưa đến một cái bậc A-la-hán cao hơn, một cái quả A-la-hán cao hơn. Thế nhưng mà ở đây tôi nghĩ là do họ có cái sự thiên lệch và họ chỉ trích quá mức về cái niềm tin của Mahayana mà thôi. Chúng ta biết là có hai con đường, là con đường thành Phật và con đường thành A-la-hán, và cái này đã được đề cập đến trong các cái bài kinh, ví dụ như là Majjhima Nikaya. Chẳng hạn như thế thì cũng đã có những cái thông tin này. Trường bộ kinh. Trung bộ kinh. Trung bộ kinh. Okay, so let's look at something else. Is this about the Sangha? Well, this will be very funny. So now there's a little confusion. So it seems as if in this paragraph, at first the members of the Sangha were considered equals and admission was easy and simple. So that doesn't mean at first in the history, it means at first, short time after the Buddha became enlightened. So already while the Buddha was alive, we are sure and we are clear that the admission to the monkhood was needed through becoming a novice and then fully ordained monk. Only in the beginning, when there were still first few members of the Sangha, the Buddha ordained them by just reciting the three refuges. Và ở đây thì có câu là ban đầu thì tăng đoàn còn ít người nên là cái việc vận hành thì cũng tương đối là đơn giản và dễ, nhưng mà ban đầu ở đây thì sẽ phải hiểu ban đầu, tức là ban đầu khi mà Đức Phật mới chứng ngộ và lúc đó thì các vị ấy không cần phải là đi qua sa di rồi lên thọ tỳ khưu, mà chính Đức Phật là sẽ quy y luôn cho các vị ấy. Then we have here some tiny mistakes. So he says a novice might be admitted by any bhikkhu. Absolutely not. A novice may be admitted only by a monk who is at least 10 reigns, and that means 10 years old. So not by any bhikkhu. And then the candidate had to be at least 15 years old. No, there is no such evidence. The candidate needs to be as old as if enough for the candidate to scare crows by throwing a stone if those crows eat the Sangha food. So probably at least 3 years old. But we have so much of evidence in our scriptures that already when the boys were 7 years old, they became novices. Và ở đây còn một cái điều nữa là một cái người sa di thì có thể được thu nhận bởi bất cứ một vị tỳ khưu nào. Điều này là sai. Cái vị tỳ khưu mà muốn thu nhận đệ tử thì phải được ít nhất là 10 hạ. Điểm thứ hai là cái ứng viên, tức là vị sa di này thì là phải ít nhất là 15 tuổi. Điều này thì là không đúng, mà ở đây có cái mô tả là cái người mà được thu nhận phải đủ lớn để mà có thể dọa được những con bò nếu mà nó đang ăn cái thức ăn của tăng đoàn. Thế như vậy có nghĩa là đứa trẻ 3 tuổi mà nó có thể dọa được, xua được bò đi thì nó cũng đạt tiêu chuẩn. Và thực tế là ở trong kinh thì cũng có những trường hợp là những cái vị sa di 7 tuổi. We can see in Thailand, there are some novices who are, I think, like 2 years old. They barely can speak. Và ở Thái thì có những cái vị sa di mới có 2 tuổi. Okay. So this is sure, why is this thing? Anyway, for as many years as was remaining. Yes, this is a little bit of edit because he needs to understand that anyone who's 7 years, at least 7 years, already can be accepted into the order. He then removed the robes he had been wearing as a novice and resumed the garb of a householder. The process of becoming a monk here is so weird.
Novice doesn't need to take layperson's clothes when he's gaining the higher ordination. I got higher ordination from my novice life. I was 4 years a novice, and then I got my higher ordination. I didn't have to wear lay clothes during the ordination or any time in between. Và ở đây thì lại ghi là khi mà được quy y đó, thì cái người sa di này sẽ cởi bỏ cái bộ y phục ra và mặc lên người cái bộ đồ cư sĩ. Nhưng cái điều này là không đúng. Tôi đã là sa di 4 năm và sau đấy thì là tôi trở thành tỳ khưu, thì trong cái khoảng thời gian đấy là tôi cũng không cần phải mặc đồ cư sĩ. Okay, then he has a weird description of the monk's robes. It's totally wrong. Đây có một cái miêu tả về y của các vị sư thì điều này hoàn toàn là sai. So it is clear that he never was a monk. Anyway, here you see again, he's putting forth his idea that the Buddha died because of eating, because of food poisoning. No, there is no such evidence for that. And it's against what the Buddha himself said. Ở trong này còn có ghi là Đức Phật đã mà bị đau bụng do là ăn phải cái thịt lợn ngộ độc, thịt lợn có nhiễm độc, nhưng mà đây là hoàn toàn là ngược lại đối với những điều mà Phật đã nói. So I'm here trying to explain what is the correct way of explaining the monk's robes. Tôi đang tìm cái cách để giải thích đâu là cái cách hiểu đúng về những cái luật của tỳ khưu. So a monk is allowed to have only 3 robes, out of which he usually wears 2, and the third is kept for cold times. It seems during the Buddha's time, monks would usually maintain only 3 robes. With the permission to keep accessory clothes, monks today who do not want to live strictly label their other robes as accessory and the 3 robes they wear as their robes proper. Và một vị tỳ khưu thì được có 3 tấm y, mà thường là sẽ mặc 2 tấm và 1 tấm thì sẽ để dành cho đến thời tiết lạnh. Nhưng mà có vẻ là trong cái thời Phật thì thường là các vị tỳ khưu thì sẽ chỉ duy trì 3 tấm y này thôi. Nhưng mà vì họ được phép có thêm những cái quần áo phụ khác, những cái y phụ khác, cho nên là những cái vị tỳ khưu ngày nay, những người mà không muốn sống mà bị hà khắc quá, thì họ có thể dán nhãn cho những cái tấm y khác là y phụ. Vì thế là họ có thể giữ, còn những cái 3 cái tấm y thì họ sẽ gọi là y chính. We're getting a little bit late, but please be patient with me. I think we'll finish fairly soon. And these things, I believe, are quite important. Chúng ta cũng hơi muộn rồi, nhưng mà mọi người hãy kiên nhẫn một chút. Chúng ta sẽ sắp đi xong cái phần này rồi. Đây là những cái điều mà tôi nghĩ là khá quan trọng. Okay, so he says that the cloth must be torn into pieces and sewn together in order to destroy its commercial value. That's a total nonsense. There is no evidence for this, and this is just his own idea. This would not make any sense because the cloth has its value until it is a cloth, and you do not like change it into something else, into powder or something. For example, if it is from silk and monks are allowed to wear robes from silk, it is valuable regardless the size. The pieces that a robe needs to be sewn from are actually relatively large. So this idea that is destroying commercial value is totally wrong. Ở đây có một cái điểm nữa, đó là các cái mảnh vải mà để may y thì phải được xé ra thành những cái mẩu nhỏ rồi lại khâu trở lại với nhau để mà hoàn toàn là phá hủy cái giá trị thương mại của nó. Tức là về mặt thương mại là nó không có giá trị gì. Thì điều này hoàn toàn là nhảm nhí, bởi vì là cái mảnh vải, nếu như nó là một cái lụa cao cấp chẳng hạn, thì nó sẽ nhỏ, nó vẫn sẽ có giá trị của nó. Và thực ra là cái mảnh vải để mà may y thì nó cần phải là một cái mảnh vải mà tương đối lớn. Okay, then we have here the information about robes. Monks have three robes. First one is the underrobe, which is a long strip of fabric fastened about the waist.
Then 2 is the upper robe, which is a large rectangular piece of cloth that covers the upper and lower part of the body. And then 3 is the double robe, which is the same thing as the second one, except that it's from 2 layers of fabric. Vậy là tấm y thì là có 3 y. Thứ nhất là cái y ở dưới thì là một cái mảnh vải dài mà được thắt lại ở quanh eo và nó quấn quanh cái phần chi dưới, các cái thân dưới bằng một cái thắt lưng. Và cái thứ hai là cái tấm y trên thì là một cái mảnh vải hình chữ nhật mà đã che được cái cả cái thân trên lẫn cái thân dưới. Và rồi đến cái thứ ba gọi là y kép thì thực ra nó cũng giống hệt cái tấm y thứ hai, thế nhưng mà nó được đặt ở ra ngoài cái tấm y thứ hai, thế là tạo ra thành là 2 lớp. Okay, then the next note is related to the fans of monks. I think many of you know how it looks like. So this is a fan, and you need to understand that this fan is made from bamboo leaves and or palm leaves, sorry. And these palm leaves have a very important significance for this fan. Why? Because monks are not allowed to use an umbrella when they go outside, but they're allowed to cover their head by a to protect themselves from the rain. The author of this book doesn't know it, so he doesn't understand the purpose of the fan. Còn một cái điều nữa mà tác giả đã không hiểu được cái tác dụng của cái quạt mà quạt cầm tay mà sư vừa mới giơ lên ấy, là cái quạt nó phải được làm bằng lá cọ. Tại vì sao nó phải làm bằng lá cọ? Bởi vì là quy định là vị tỳ khưu không được mang theo ô khi ra ngoài, nhưng khi trời mưa thì được phép che đầu bằng lá cọ. Thế cho nên là cái quạt nó sẽ phải làm bằng lá cọ, và cái điều này thì là tác giả đã không hiểu được. He even thinks that the fan is used to calm the disturbance of sights outside. No, you close your eyes if you want to calm disturbance, or you just concentrate on your object. Tác giả còn nghĩ là cái quạt là để che đi những cái thứ mà nó làm phiền đến đôi mắt. Nhưng mà nếu mà không muốn nhìn thấy cái gì, cái sắc mà không ưa thích thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi, hoặc là coi nó là một cái đề mục thế thôi. The mentions of umbrella and actually of sandals, we have them in the main scriptures of the Vinaya, and I think the fan as well. We have mentions of the fan in our commentaries, and it was something that was widely used by monks. Về phần ô hay là Z thì có được ở trong phần chính kinh của Tạng luật, còn thậm chí là trong cái bản chú giải thì là có đề cập đến cái quạt, và nó được các vị tỳ khưu sử dụng rất là rộng rãi. Indeed, the author apparently did not visit Myanmar, because if he did, he would see that when it's raining, the monks who go for alms round cover their heads by the fan. Chắc chắn là cái tác giả này là chưa từng đến Miến, vì nếu đến Miến thì sẽ thấy là khi mà đi khất thực và gặp mưa thì các vị tỳ khưu sẽ cầm cái quạt đó để che đầu. But in Sri Lanka, monks do not go for alms round usually, you know, so he couldn't see anything of that. Nhưng mà ở Sri Lanka thì các vị tỳ khưu không có đi khất thực, cho nên là tác giả mới không thấy được cái điều đó. Okay, so we are now moving very close to the end. This is one of the last points to say. So there is this explanation of perceptions. It seems that his explanation of perceptions is a little bit misleading, and I need to put it right. Chúng ta đã gần đi đến hồi kết rồi, còn một vài cái điểm quan trọng cuối cùng thôi. Đó là cái giải thích về tưởng của tác giả thì khá là gây hiểu lầm, nên là tôi phải đính chính lại. So you can see he says that perception refers to the faculty that recognizes feelings. This may be misleading. It's not necessarily wrong, but it may be misleading. It's better if he said perceptions arise in dependence on feelings.
Và ở đây ghi là tưởng là nói về cái căn mà giúp nhận biết các cái thọ. Cái điều này thì thực sự là nó không có thực sự sai, nhưng nó sẽ gây hiểu lầm. Tốt nhất thì là nên nói là tưởng khởi sinh lên phụ thuộc vào thọ. You can see he himself says that the perceptions that they recognize objects, so he would be contradicting himself. This is some strange wording. Và đoạn sau thì tác giả lại ghi là tưởng giúp nhận biết đối tượng. Như vậy là chính tác giả mâu thuẫn với mình, và cái cách sắp chữ này tôi thấy rất là kỳ lạ. Also, it's very easy for students of Buddhism to think that whatever is written in the scriptures is meant for themselves only. It is meant for those who are not enlightened. That's not true. A lot of teachings that the Buddha taught were meant for enlightened beings, and they were describing enlightened beings. And many things that the Buddha taught were categorizing together those who are enlightened and those who are not enlightened. So if you read about 5 aggregates, it doesn't mean that only non-enlightened person have 5 aggregates. No, that's wrong. Even the enlightened beings have 5 aggregates. So the author fell into this trap as well, and he thought that actually perceptions are what forms your concept of yourself. But that's not true. Then the Buddha would also have to be forming his concept of self, and we know it wasn't. Và có vẻ như là những cái Phật tử khi mà họ đọc kinh điển thì họ cứ nghĩ là cái gì trong kinh thì cũng là viết cho những cái người chưa chứng ngộ, nhưng mà điều đó là sai. Rất nhiều thứ trong kinh là Phật dạy cho cả những cái người mà đã chứng ngộ, và có nhiều thứ là để miêu tả cả những cái người đã chứng ngộ. Như vậy là họ gộp trong kinh có nhiều phần là gộp nhóm cả những cái chúng sinh đã chứng ngộ và những chúng sinh chưa chứng ngộ cùng với nhau. Chẳng hạn như 5 uẩn là không chỉ cho những cái người mà đã chưa chứng ngộ, mà kể cả những người đã chứng ngộ rồi thì cũng vẫn có 5 uẩn. Cho nên là ở đây tác giả ghi là tưởng thì tạo nên cái ngã, tưởng là tạo nên cái khái niệm về ngã, như thế là sai. Bởi vì Đức Phật thì cũng vẫn còn 5 uẩn, nhưng mà Đức Phật thì không có cái ngã. So I would instead like to say perceptions help form various concepts, including the concept of self. Nên tôi nghĩ muốn nói chính xác thì phải là tưởng giúp hình thành nên rất là nhiều những khái niệm, trong đó có khái niệm về ngã. Okay, then there is a weird sentence. Any object that has been determined by feeling to be of interest to oneself, thus enabling one to name it. So this implies as if one were able to name only those things which are of interest to oneself. It is surely possible to name things that are not in interest to oneself. This sentence is misleading and can be removed. We can name things that we don't know, that we have never seen. We can name the black hole, but we don't know what is black hole. We can name dark matter and dark energy. We have no clue what is that. It's not related to us in any way, and it's not in any interest, for example, to me. So this is a misleading sentence. Đây lại có một câu khác nữa là những cái đối tượng nào mà đã được quyết định bởi thọ là cái người đó ưa thích nó, thì từ đó người đấy có thể gọi tên nó. Thì cái điều này ám chỉ là một người thì có thể gọi tên chỉ những cái thứ mà người ấy thích thôi. Thế nhưng mà rõ ràng là một người thì có thể gọi tên được cả những thứ mà người ấy không thích, thậm chí là những thứ mà người ấy chưa gặp bao giờ và không biết là có thích hay không, không quan tâm đến thứ ấy. Ví dụ như hố đen chẳng hạn, ta vẫn gọi được tên hố đen mặc dù ta chưa gặp, chẳng biết là có thích hay không. Và cái câu này thì tôi nghĩ là nó gây hiểu lầm và nên bị loại đi. Or at least he would have to explain what does he mean by interest. Maybe that's where the problem arises. Is it in interest in the way that it has come to the mind and the mind is preoccupied with that? Then yes, then indeed dark matter and dark energy would be something my mind is sometimes preoccupied with. But does he mean interest like that I want it or I don't want it? Then definitely this passage would be wrong, because there are many things that we really don't care about and still we can name them. Nếu như mà hiểu là cái ưa thích này mà hiểu là cái đối tượng đó khi mà nó choán lấy tâm trí của ta thì tôi nghĩ là cũng có thể là đúng. Thế nhưng mà nếu như hiểu là ưa thích theo cái kiểu là tôi muốn cái này, tôi không muốn cái kia, thì tôi nghĩ là đây là một cách hiểu hoàn toàn là sai.
Okay, here we have a tiny little spelling mistake. It's not a problem. And then, so according to Buddhism, there is no first cause. There are innumerable and beginningless causes and effects. So this is a tiny little wrong view. The Buddha never said that there is no first cause, and the author made it up. So be careful about that. Everything in the universe is conditioned, interdependent, and related. This is misleading. It seems as if everything was related to everything. And that's, of course, not true. Not everything is related to everything. Something is related to something. Ở đây có một cái sai nữa, đó là theo như Phật giáo thì không có cái nhân đầu tiên, có vô số và không có bắt đầu. Những nhân và những quả là vô số và không có điểm bắt đầu. Thì Đức Phật chưa bao giờ nói là như thế cả. Đức Phật chưa bao giờ nói là không có một cái nhân bắt đầu hay là cái nhân đầu tiên. Điểm sai thứ hai, ở cái dòng bói đỏ thứ hai là mọi thứ trong vũ trụ này thì đều bị tạo, tức là đều hữu vi, đều có tương quan với nhau và liên quan đến nhau. Nhưng mà có một số thứ thì liên quan đến một số thứ, có một số thứ nó liên quan đến nhau thôi, chứ không phải là tất cả mọi thứ đều liên quan đến tất cả mọi thứ. Okay, that's it. So we have the links. Hết nội dung rồi. Bây giờ chị Nhung cho xin cái link. Yes. Nice, thank you very much. So everyone, please take your 30 minutes until let's meet again by 9:35, and I will tell you the answers. Và chúng ta sẽ gặp nhau sau 30 phút nữa, tức là 9:35 ạ. In case if you don't want to be present for the answers, you want to go to sleep or you have some other work or whatever else, that's also good. But in that case, I want to tell you that for Monday, when we have the second part, please read the book until PDF page 440. So that would be actually 80 pages reading over the weekend. Và đối với những cái người mà mình không có thời gian để mà nghe nốt cái phần giải thích cho câu hỏi đúng ở sau 30 phút nữa ấy, thì mình có thể đi làm việc khác, mình có thể đi nghỉ sớm, hoàn toàn là ổn. Tôi chỉ muốn nhắc các bạn rằng là ngày thứ hai chúng ta bắt đầu cái phần thứ hai của khóa học này và chúng ta sẽ phải đọc đến trang 440, tức là có 80 trang để đọc cuối tuần. Also, one more important thing, because today is the last day, of the 10 days. So if you're leaving now, we will meet again early on Monday next week. The two courses are taken as one. The two parts are taken as one. So regarding the certificates, in order that we still can stay mentally healthy and have and can do it in some considerable, reasonable time, I want to create evaluation for both of the courses, of the parts, as one course. So the certificates will be given only one time after we finish both of the parts of the course. Và vì hôm nay là ngày cuối của cái giai đoạn 1 này rồi, thế nên là tôi muốn nhắc lại là hai cái nửa khóa học, cái nửa này và cái nửa bắt đầu vào ngày thứ hai tuần tới ạ, thì nó là hai nửa của một khóa học, và chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận một lần thôi, cái giấy chứng nhận đánh giá kết quả một lần, và khi mà kết thúc của cả khóa, tức là kết thúc của giai đoạn 2 ạ. Okay, so good luck and see you after 30 minutes. Chúc bạn may mắn, hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút.